quickly identify if they're busy or available, bringing teams together in a whole new way. Recording in Organizations, progress. and sometimes even היי needs to כולם. extend across communication applications. We're working with Mio to help enable chat with other אני messaging applications like מחפש בלייב Cisco את WebEx, העדכון Slack, של, and Microsoft Teams. של We have זום. room for זום everyone בעצם here התחילו at אתמול Zoom, כנס. and Mio אני מקווה שאתם integration שומעים will אותי כמו launch שצריך. in Q4. ננמיך רגע. When it comes to אז זום בעצם התחילו אתמול כנס שנקרא זומטופיה. מי שהיה איתנו שנה שעברה זוכר שגם שנה שעברה הצגנו מה חדש בזומטופיה, אבל יש הרבה עדכונים די מרגשים בעיניי, והאמת שתקופה כבר לא כל כך רצינו לעשות דברים בזום, כי פשוט הרגשנו שדי נמאס מזום, ובגדול יש מוצרים שמספקים חוויה בתחושה שלי טובה יותר, וככה באתי להקליט את הוידאו הזה, ופתאום ראיתי שהם נותנים אתמול את הקינוט מאתמול שוב, אז אני כאן משתף אותו איתכם, ואני אתן ככה את התגובות שלי תוך כדי. Thanks, Oded. Zoom Whiteboard זה אחד Hybrid work הדברים היותר models מעניינים. becoming the norm. Distributed teams need tools to power their creativity as well as organization. A virtual space where working groups can create, plan, and execute. The Zoom Whiteboard is a modern collaboration canvas, and we are excited to make this new tool available in beta later this year. Zoom Whiteboard will give teams across organizations access to their workplace from anywhere. Laptops, mobile devices, desktops, in a browser, or integrated into Zoom clients. For hybrid teams, Zoom Rooms for Touch will provide the space to visualize and create without the constraints of small screens. Here's a sneak peek. למי שמצטרף אלינו עכשיו, אז אני בעצם משדר בלייב את השידור של זומטופיה. זומטופיה זה הכנס השנתי של חברת זום, והאמת שיש פה כמה חידושים מרגשים מאתמול. בדיוק הייתי בדרך להקליט איזה וידאו ואני אעשה את זה מאוחר יותר, אבל ככה הם משדרים בלייב וזה מאוד מגניב. יש פה חידושים, דברים שאנחנו רואים דומים לפלטפורמות אחרות שאנחנו משתמשים בהם, פיצ'רים של צ'אט כמו Slack, Huddle View, מין לראות את המרחב. נראה שהם לומדים מה עושים שם בשטח, וזום איבנט זה פלטפורמה מאוד מגניבה. כרגע אנחנו רואים את הזום ווייטבורד, שבעצם תכף תראו, הוא גם הולך למקומות של VR, שזה מאוד מאוד מעניין. Collaborate together in a Zoom room for touch. Add sticky notes, images, and annotations where needed. Or you can fully contribute to projects on Zoom Whiteboard, on your laptop, your mobile device, in different locations. The in-room Zoom for Touch Whiteboard works as an extension of your virtual canvas, allowing groups of people to work on the same project together. And because Zoom Whiteboard's infinite canvas is virtual, users will be able to interact through a range of devices, including exciting new experiences. We're thrilled to be bringing Zoom Whiteboard to users everywhere later this year. Thank you, Jeff. But ultimately, Whiteboard is all about visualization. That's why we're working on a new way of bringing everyone into the experience in a virtual space. I'm proud to share that Zoom is teaming up with Oculus from Facebook to bring Zoom into the Horizon Workroom experience. For more on the work we plan to be doing together, and the benefits it provides, מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהב את אוקולוס, את העולם של VR, and our own יש לי Zoom קצת Rooms אישוז product עם אוקולוס manager, לאחרונה. Jordan Thiel. Thanks, Oded. We recognize that today, people are working from home and may not have the most optimized space to collaborate with their teams. So, we plan to give our users the ability to immerse themselves into the largest whiteboard possible. In order to bring this vision to life, we'll be teaming up with Oculus's Horizon Workrooms to bring the physical and virtual worlds together using Zoom. To speak more on the Workrooms product, I'll pass it over to Mike. Thanks so much, Jordan and Oded. It's awesome to be here. You know, the way we work is changing. More people are rethinking what it means to be in an office, and we think virtual reality can play a big role in helping people collaborate.
In August, we launched Horizon Workrooms, Oculus's flagship collaboration experience, where you and your colleagues can come together to work in the same virtual room, regardless of physical location. You can join Workrooms from VR using an Oculus Quest 2 headset or dial in from a video call on your computer. We've brought together some of our best new technologies for the first time into one experience. You and your team can use Workrooms to brainstorm or whiteboard out an idea, work on a document, hang out and socialize, or simply just have conversations that flow more naturally. We're thrilled to be teaming up with Zoom to start taking a major step forward in building towards this vision together, letting people join Zoom meetings and collaborate on Zoom whiteboards right from VR in Workrooms. As you've heard, the Oculus team has done an amazing job building out the Workrooms product, and although we're still in the early stages of ובעצם development, we're excited to bring שיתוף Zoom פעולה into that ראשון בין experience. פייסבוק Mike, can you וזום show them what this experience is? והאפשרות להשתמש בווייטבורד. מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו מאוד אוהבים את מירו וזה מאוד דומה לזה. והנה אנחנו עוברים להדגמה, אחרי זה אני אגיד עוד כמה מילים. May work to interact seamlessly together, even though we can be anywhere in the world. I'm here in the real world, while Dominique, Mike, and his colleague Yushi, who is all the way in London, are already together in VR using Workrooms. Hey everybody. Hey Jordan. Hey Jordan. It's great to see you all in VR. I'm dialing in from my Zoom Rooms touchboard. It feels like I've joined a real meeting room where you're all sitting together. Wow, it really feels like we're in the same room together. And my avatar hands move in VR just like my real hands move as I talk. And because Workrooms is a mixed reality experience, my virtual desk in Workrooms maps to my physical desk. And I can see my computer screen and my keyboard in front of me just as they are on my physical desk. That's awesome. All right, shall we try out a prototype of what Zoom Whiteboard might look like in Workrooms? Yeah, let's do it. Let me open up a whiteboard from my Zoom dashboard. You can see that I can draw freehand using different colors for some rough ideation. I can also create shapes and add different connectors to them to create some flow diagrams. I can also add some sticky notes. And lastly, I'll tag Mike in a comment so he knows where I need some input from him. I can also write on the same whiteboard as Jordan from here. I just flip my controller to use it like a pen to write directly on my real desk. You know what? I think I need a bigger whiteboard. Let me go to the front of the room. That's better. Cool, I'll join you up there. So now it feels like we're working on a big version of the same whiteboard as Jordan in the real world and collaborating on a project together. So I can just add a note here and it'll show up for Jordan just the same. We also envision that you will be able to save the whiteboard and share it with others using email or chat. It's all pretty cool stuff. I'll see you back up on stage. זה מאוד Thanks to מגניב Mike and the בעיניי. entire team at Oculus. האפשרות באמת לנכוח טלפרזנס, כן, הנוכחות מרחוק עם אנשים בפורמטים שונים, מי שמצטרף בווידאו, מי שמצטרף באבטר ב-VR, שזה עוד, למי שלא מכיר את זה, זה קצת מוזר בטח, אבל תאמינו לי ש-once אתם בפנים, החוויה היא כל כך אימרסיבית. אין לי כל כך את המילה בעברית ל-immersive, אבל it's very engaging, שזו עוד מילה שאין כל כך בעברית. היכולת להיות ממש בתוך החוויה, כשהחושים שלי כמעט כולם בפנים, אנחנו יודעים שהמוח מאבד ראייה, ובעצם יוצר את תחושת המציאות, בעיקר מבוסס על מה שאנחנו רואים, ומעניין פה איך אנשים שלא רואים, והנגשה של התחומים האלה. אני יכול להגיד שגם באודיו, הרבה פעמים אנחנו פחות מתייחסים לזה, ותכף נראה מוצרים שאולי קצת יותר, אבל יש גם מוצרים שנותנים, ופה ב-VR ובזום, הם נותנים הרבה משמעות לדבר הזה. יש עוד עדכונים, ה-VR Whiteboard זה רק גוון אחד, ובאמת שיפור מאוד משמעותי. מעניין אותי איך השותפים שלהם, מירו וחברות אחרות, שככה בנו ועשו את האינטגרציות, איך הם חווים את הכניסה של זום למקומות האלה. ואנחנו תכף נראה את העדכונים שיש עכשיו, של transcription and translation. בעצם היכולת להיות עם אנשים מכל מקום ולדבר כל שפה ושזה יתרגם לבד, מדהים. אגב, חלק קיים בהופינג גם, אבל זום אין ספק, עשו גם כמה רכישות וגם לוקחים את זה בכיוונים המאוד נכונים.
Next, Zoom's automated translation technology will translate Recording the in transcripted progress. content into the language of your choosing. We're planning to support real-time translation across as many as 12 languages in the next year. And not just from English to other languages, but from other languages to English as well. These products are all about driving access and inclusion. And we're excited by how far these advances can go towards creating stronger connections, not just for distributed workforces or second language speakers, but particularly for the hearing impaired. Multi-language transcription and translation will help you break down language barriers. And as Oded often likes to say, make Zoom meetings even better than in-person meetings. Let's bring on the teams from both Zoom and Kites to demonstrate. Hi, it's a pleasure to be joining you from Germany. Hi, we have people watching our presentation from all over the world. It's very exciting that people who speak other languages like Japanese, Chinese, Portuguese, or Korean can now understand us. This will make communication much easier. Yes, that's why we're thrilled to be part of the Zoom family. We're working hard to support transcription and translation in many languages. This makes the world just a little bit smaller and our team more productive. Alex, can you tell me something about the technology that makes this work? Natürlich. Das System basiert auf künstlicher Intelligenz. Wir kombinieren dabei automatische Spracherkennung und maschinelle Übersetzung. Die englische Sprache wird erst von der automatischen Spracherkennung transkribiert, dann wird dieser englische Text von der maschinellen Übersetzung in die anderen Sprachen übersetzt. That's great. We're excited to have you join us and welcome once again to Zoom. Thank you again, team. Now, transcribing and translating languages is a monumental step forward. But anywhere from 70 to 90% of human communication is nonverbal, and hand gestures are a significant part of it. So, we've leveraged our industry-leading artificial intelligence to detect your hand gestures and convert them into meeting reactions that everyone can see on screen. Recently, we released hand gestures for iPad, and now we're working to expand this feature to all platforms. So whether you're using a desktop or a mobile device, you no longer have to push a button or click a mouse. If you want to express yourself, just express yourself, and Zoom will do the rest. With hand gestures, we're making meetings more efficient, more engaging, and more reflective of the ways in which we naturally communicate. Now, innovations in meetings are also about making the core capabilities of Zoom even easier to use. So, we're excited to bring you your own personal Zoom assistant, the Zoom widget. Using Zoom widget, זום בעצם רוצים שאנחנו נחיה בתוך האקוסיסטם של זום. הדבר שאנחנו רואים עכשיו הוא בעצם ווידג'ט שישב, אגב, הצ'אט הזה שקופץ כל הזמן ומעצבן, אין שום דרך להיפטר ממנו, אלא אם פותחים וזורקים אותו הצידה. מה שעשיתי עכשיו, זה אגב הבעיות שיש לי עם זום. ה-UX תמיד הוא יותר מדי כפתורי, בולקי, אפשר לראות שהם קצת לוקחים את זה למקומות אחרים, וכנראה שהם הביאו אנשי UX בשנה האחרונה. הם מאוד מנסים לתת מענה לכל הצרכים של אנטרפרייז, ובאמת כל הנושא של הנגשה זה משהו שאנחנו יודעים שבארגונים הוא חשוב ונדרש. זה פיצ'ר מעולה. וההצגה שלו מעולה. While another presenter can navigate the slide deck when it's their turn to speak, without having to verbally interrupt by asking for next slide, please. Slide control will הם ממש הגדירו את הבעיה של ה-next slide please. השקף הבא בבקשה.
כבעיה, ורואים שהם הלכו ופתרו את הבעיה הזאת, וזה בעיניי נפלא. ממש להבין את הבעיה דרך איך שהמשתמשים מדברים עליה. אגב, כאן, להבדיל מהסלאק, שהם קודם יתחילו בשארפוינט ובדרופ ובבוקס, ורק אחר כך יגיעו לגוגל דרייב ודרופבוקס, כאן הם מההתחלה, כשהם ישיקו את זה גם עם גוגל סלייד. הרבה מאיתנו התרגלנו לעבוד collaborative online, וזה דרך נפלא לזה. וכדי להיות מגניבים, אז הם הוסיפו גם את האבטרים, דברים שאנחנו מכירים מהסנאפקאם, מי שמשתמש. אני ראיתי אגב שימושים נפלאים של חבר'ה שעושים תיאטרון עם סנאפקאם, ועכשיו זה יגיע בילט-אין לזום. זה מאוד מעניין לראות שהטכנולוגיות בעצם מאוד מעתיקות אחת את השנייה, מאוד נותנות למישהו להתפתח, מה עובד, מה לא, ואז החברות הגדולות, וזום חברה ענקית היום, עם הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד רווח, בעצם יכולה לבוא ולשתף פעולה עם מי שהיא רוצה, ולעשות את הדברים כמו שהם מבינים שהשוק מבקש. כל מה שהם מודיעים כאן עכשיו, אנחנו בעיצומו, או בתחילתו של Q3, הדברים יגיעו רק ב-Q4 בשנה הבאה, אבל הם כבר משיקים, זה כנס שהולך לשנה הבאה. עכשיו הם מדברים הרבה על אבטחה, ואיך מוודאים שכל יוזר הוא היוזר שהוא אומר שהוא. Provide Zoom users a way to feel confident that the person at the other end is indeed who we think they are. We're also taking steps to ensure that customers have more control of their data. With BYOK, or Bring Your Own Key, you can provision and manage your own encryption keys to secure your assets, such as meeting and webinar recording files and phone voicemails. Verified Identity and Bring Your Own Key are both planned for a beta release by early next year. And with that, it's a wrap for meeting innovations and security. Back to you, Oded. Thank you, Natasha. When it comes to enabling communication with the entire world, Zoom Phone is how we ensure that every person can be contacted. Because even if you don't have a smartphone, a computer, Wi-Fi, or the internet, you still most likely have a phone number. Voice remains one of the most inclusive ways of contacting anyone around the world. So up next, let's talk about how we're driving additional productivity through Zoom Phone. I'd like to invite Vi Chow, the head of Zoom Phone product, up to the virtual stage. Welcome, Vi. אתם עכשיו הולכים לדבר על זום פון, שזה בעצם סט של מוצרים שמתחיל להשלים את העולם של הארדוור. חברות קונות טכנולוגיה שתואמת זום, החברות מפתחות יחד עם זום, ואנחנו נראה עוד דברים בהמשך. הסיפור של זום פון, וככה עודד גל בעצם התחיל את המצגת שלו עם זה שבשיחת טלפון הראשונה של אלכסנדר גרם בל, הבקשה הייתה Let me see you. הנוכחות הזאת, מה שהיום בעולם המקצועי קוראים לו UCaaS, Unified Communications as a Service, על משקל SaaS, Software as a Service, אנחנו בעצם רואים איך החברות היום בונות גם את הסופטוור, משתפות פעולה עם חברות הארדוור. מעניין לראות את פייסבוק נחשבת כחברת הארדוור, את אוקולוס, שבעצם נרכשה על ידי פייסבוק, אבל פייסבוק הודיעו ש-VR ו-AR זה אחד הדברים המרכזיים שהם הולכים לפתח קדימה. יש כאן המון התפתחות בתחום הזה של Unified Communication as a Service. איך אנחנו עושים האחדה של אמצעי התקשורת שלנו לטובת הארגון שלנו. אני חושב שיש פה חידושים, אני חושב שיש פה הרבה מאוד העתקה והאחדה לדומיננט פאוור של הדבר הזה. אנחנו רואים גם את התוצאות של מה קורה כשיש dominant powers בטכנולוגיה. אנחנו יודעים שהיום בארצות הברית גם יש עתירות נגד חברות הטכנולוגיה, גם באירופה, ובעצם יש פה איזשהו עניין שהכוח הולך ומתרכז שוב בידי חברות מסוימות, כשכל החברות בעצם נותנות את אותם מענים. יש פה עניין של מי בעצם חותם עם מי איזה עסקה, אבל גם הרבה יותר פתיחות. אני יכול להגיד שאני רואה שזום מאוד הולכים בכיוון של מייקרוסופט,
בטח בכיוון של הצ'אט של זום, ויהיה מעניין לראות איך זה פוגש את הטימס, כי בעצם למייקרוסופט גם יש מוצר מתחרה, זום פון, בעצם כל פון יכול להיות זום פון, גם לפייסבוק יש את הפורטל שלה, לאמזון יש את אלקסה עם המסכים, ובעצם זה די החידוש הטכנולוגי שאנחנו חווים עכשיו, Unified Communication as a Service, Telepresence, האחדה של אמצעי התקשורת והנוכחות שלנו בכל אחד מהערוצים, באופן שמאפשר לנו שיתוף פעולה, נוכחות עם האנשים שאכפת לנו ושחשוב לנו להיות איתם, ובעצם להרגיש קרוב גם מרחוק. וזה הופך לנורמה. מעניין יהיה לראות האם יהיה לנו טלפונים כאלה בבית או רק במשרד. יש פה תכף התייחסות לכל הנושא של משרדים, וזו ממש עושים לצורך העניין פיצ'ר כמו להזמין את הכיסא שלך מראש למשרד שבו אתה תהיה באותו יום, את או אתה. זה המקומות שזה בעיקר הולך. אנחנו יכולים לראות עכשיו, הם מציגים גם חידושים, אנחנו מכירים את זה גם מחברות אחרות, הקלטה של הודעת וידאו, כן? כולנו יכולים לשלוח את זה גם בוואטסאפ וגם בפייסטיים, אבל פה הם מציגים שזה חידוש עבור זום. כל החברות נדרשות להציג את החדשנות שלהם. המעניין הוא שבאמת הם גם לקחו חידושים וחדשנות. אנחנו עובדים עם פלטפורמה שנקראת רימו, שבעצם מאפשרת שיחות על בסיס איזושהי מפה, ואנחנו רואים שהם בעצם יצרו דבר כזה נקרא Huddle View, אפשר יהיה לראות את זה בהמשך. בואו נקשיב עוד קצת. Thank you, Oded. This year we launched Zoom apps with over 50 launch partners, with apps that you can use in Zoom meetings today. They're already some of the most popular of the 1,700 third-party integrations in the Zoom app marketplace. By enabling third-party applications into the Zoom experience, we're making meetings more productive, more engaging, and more fun. We heard from Zoom customers the need to carry the context and the content of their workflows through the communication. Zoom apps are built to support meeting workflow. What needs to happen before, during, and after a meeting to be productive. Before a meeting, you prepare the agenda. You bring tasks and data and decisions from your workflows for discussion. During the meeting, you decide on action items, you take notes, or have them automatically created through live transcription. And then after a meeting, you summarize and communicate the recap and continue in your regular workflow. You can see all this in Zoom apps for meetings, like HubSpot's new Zoom app that weaves seamlessly into your daily work lives. You can see information about your contact, open tickets, edit records, and more. And now, I'm excited to share what's in store for Zoom apps. Beyond the question of the Mac or the PC, in the future, you'll be able to use Zoom apps on your phone or your tablet. With apps like DocuSign, where you can sign together anywhere, your workflows just got easier. Watch for new, engaging mobile experiences with Zoom apps, as well as Zoom apps for Zoom Rooms for touch. Next, we'll be expanding the experience of Zoom apps to Zoom webinars. Zoom apps like Mentimeter and Poly make it easier to increase audience engagement. Large group interactive experiences will create social spaces in Zoom events that everyone will want to participate in. Zoom apps is more than just running your favorite apps in Zoom. I'm excited to share how we are enabling immersive apps, a video-first innovation that puts people into apps and enables developer partners to create immersive and collaborative experiences. Soon, a meeting host can just click Collaborate to engage a team in a Google Workspace document. Like screen sharing, it focuses the view of every meeting participant, but in an interactive app. And people are immersed in the collaborative experience, so you can read the room and more. You can see how your favorite productivity apps are instantly becoming more engaging as immersive apps. And soon you'll see Zoom apps from Box and Dropbox and others come alive in Collaborate mode. And with the new Zoom apps for Microsoft products, soon you'll be able to access your files from SharePoint and collaborate
on Office documents right in Zoom meetings. And with other immersive apps, the host can just click play in order to invoke a multiplayer experience for fun, for school, and for work. You'll be amazed at the experience of Kahoot on Zoom. Hey everybody, are you ready to play Kahoot? Let's get going. All right, first question. When was Kahoot founded? And of course, it was 2012. And let's see what that means for the scoreboard. I've Now talked that's about cool. Zoom apps being productive and engaging, but they're also fun. Yes, it is time to put the video back into video games, just as Zoom can. But don't take my word for it. Let's hear from Ellen DeGeneres about how she is using Zoom for her hit game, Heads Up. Hello, Zoom. Hey, if you're anything like me, you've spent the past year and a half pretending that you're paying attention in Zoom meetings. Well, it's time to make meeting fatigue a thing of the past. How, you say? Is that what you said? I couldn't hear you. You're on mute. I'll tell you how. With my game Heads Up. That's right. Heads Up has been played over 2 billion times around the world. Now you can play it right on Zoom. Your work meetings, Zoom baby showers, social distant Thanksgiving, things way more fun now. And here's the crazy part. You can play for free right now. So go, scoot, scat, skedaddle. Happy Zooming. As you can see, Zoom will soon be the go-to destination for family game night. This year, we launched the Zoom Apps Fund, a new $100 million venture fund that's all about stimulating growth within Zoom's ecosystem of Zoom apps, integrations, developer platform, and hardware partners. אז שוב, אנחנו רואים שהם רוצים להיות הפלטפורמה go-to לכל מה שקשור לתקשורת. תקשורת בעבודה, תקשורת בבית, תקשורת עם המשפחה, תקשורת עם החברים, והם עושים הרבה מאוד חדשנות בכיוון הזה. הרבה ממנה היא העתקה של דברים אחרים, וכן, אמרנו את זה גם בתוכנית בסוכנות של 248 שהקמתי, Replication is innovation. To build new solutions that will become core to how Zoom customers connect, communicate, and collaborate. Oded, back to you. Thank you, Ross. These apps and integrations just further our communication and collaboration story. ורגע של כבוד ישראלי, עודד גל, ישראלי משלנו, Head of Product, VP Product בזום, מספר 2, מגיע גם להרצות בעברית, חברת Need Communication, שהם המייצגת של זום בארץ, הביאה אותו לא מזמן לאיזה וובינר, באמת מרגיש אנושי, ויש משהו בפלטפורמה הזאת שמרגיש כנה, אמיתי, מקשיב ללקוחות, כן, ה-next slide please, זה הגדרת הבעיה, אהבתי על זה כשראיתי את זה. For more on how we're forging the future of work, please welcome Lead Product Manager, Cynthia Lee. Cynthia? Thanks, Oded. When you have a hybrid workforce with a mix of people working in the office and working remotely, it's important to keep everyone on the same playing field and allow seamless conversations and collaboration, no matter where you or your team are physically located. Video allows us to see each other, but if you're at home in a meeting with a conference room full of people at the office, how do you really immerse and engage? Can you see the facial expressions of the person sitting at the back of the room? I'm excited to share what Zoom is doing in collaboration with our hardware partners to level the playing field and really boost productivity for hybrid work. Zoom Room Smart Gallery gives people access to whole new perspectives in meetings. Let's take a look. Organizations have embraced hybrid work. How do you ensure that on-site and remote workers can feel included and can participate equally when meeting and collaborating? To create a space where employees can collaborate and engage more naturally, meeting spaces must better support the needs of remote participants. That's why we created Zoom Room Smart Gallery in collaboration with our hardware partners. Powered by AI on Zoom Room software and devices, the Smart Gallery feature creates individual video feeds of in-room participants, so they are seen more clearly by remote attendees. Meeting participants can move around the room and gesture naturally, as the camera technology will follow them to create that in-the-room feel. Smart Gallery adapts as people enter and leave the room, so there's no need for someone to manage the room settings or tend to the camera. This technology will also process the audio conversation to highlight the right person speaking.
and multiple cameras can be utilized to scale to fit larger spaces, giving remote participants additional perspectives so they can be a part of the collaboration wherever it is happening in the room. AI will even analyze these multiple video streams to identify the optimal angle to display participants for a seamless hybrid meeting experience. Transform your conference room into a collaboration space with Zoom Room Smart Gallery. While businesses can benefit from Zoom Room Smart Gallery, we see real potential in driving the experience across a number of vertical industries and use cases, like in hybrid classrooms, public sector proceedings, or collaborative care team meetings in healthcare when attendees and stakeholders are remote. Basically, Zoom Room Smart Gallery is ideal for any industry and any hybrid meeting looking to provide a more equitable, inclusive, and engaging attendee experience for both in-room and remote attendees. We're committed to continuously innovating the experience because we all know the kind of difference it can make for hybrid work. Now that the ways people work and collaborate have changed, many companies are rethinking their workspaces, and they're finding that flexibility is key. Employees want the freedom to come in a few days a week and work from home the rest of the time. That's driving companies to move away from dedicated seats and reconfigure into flexible spaces that users can book and use for when they are in the office. Zoom's hot desking solution allows users to book desks and spaces directly from an interactive map. Let's take a look. Let's say I'm planning to come into the office next week, and I want to book a desk in advance. From my laptop, I can open up a map of the building and see which desks are available. I can even see where my colleagues are sitting that day. It's easy to select a seat to book, or even better, I can ask Zoom to recommend a seat for me. Zoom's built-in intelligence will select the best seat based on things like my preferences and even which of my frequent collaborators might be in the office that day. When I arrive in the office, a map of the floor is displayed using Zoom Room's kiosk. If I didn't book a seat already, I can easily find and reserve a seat using the interactive touch display. I booked my seat in advance though, so let me pull up my mobile phone to help guide me to my desk. At my desk, the Zoom Room's appliance shows that it's reserved for me. I can easily scan the QR code with my phone to confirm my check-in. Now, my desk transforms into a personal device, fully customized for me. It has my calendar and my contacts, so I can quickly go on with my work. It's just like bringing my home office with me. And at the end of the day, I'm automatically signed out, so my data is never left behind. We'll be bringing hot desking to Zoom Rooms as well as Zoom phone devices in beta later this year. We're excited to be innovating with our partners to bring you these hybrid work solutions and many more. What you've seen is just the start. Whether you're at home, in the office, or anywhere in between, we're allowing devices within the Zoom ecosystem to work seamlessly together. I can take my Zoom meeting with me on my personal device of choice and move meetings between mobile, desktop, and in the future, Zoom Rooms. In a room, I'll be able to open up companion mode on my personal tablet to participate in the whiteboard. We've designed these experiences to be simple and frictionless. It's a better way of supporting how we work today and how we'll work tomorrow. And now, I'll turn it back over to you, Oded. Companies are finding that flexibility in work makes employees more productive. Whether people work remotely, in office, or choose a hybrid model, solutions like Smart Gallery, Hot Desking, and Companion Mode mean that you can rely on Zoom to power your next phase of work. Zoom is designed to be flexible, continually adapting to meet the needs of Zoom customers, of an evolving workforce, and of a society still looking for the best and most productive ways of gathering. When you're ready to communicate a message more broadly, after you have ideated, collaborated, and created, we also want to make sure
you have the tools for many different types of large meetings and at-scale events. 1 year ago, we announced on Zoom, which is ideal for consumers who want to grow their community and monetize their crafts through live virtual events. We also have our video webinar offering, which is a simple way to broadcast a single session with the ability to share one link to join. This is ideal for those customers who don't need all the bells and whistles for a full event platform. It's simple and it works. And then this past July, we announced Zoom Events, an all-in-one event platform for event owners who want to host, promote, produce, and analyze large-scale events while also allowing attendees to network with one another. You're experiencing it right now with Zoomtopia. To help us understand our new features for at-scale events, please welcome Pankaj Prasad, Zoom Product Manager for Webinars and Virtual Events. Pankaj? As Oded mentioned, there's an increasing need for communicating effectively at scale. Whether you're looking for an easy solution to broadcast to a large audience or an all-in-one event management platform to build a multi-session, multi-day conference, or even an opportunity to expand your audience to reach millions more, we have the right solution for you. Let's start with Zoom Webinar. This year, already more than 1 billion people have attended a Zoom webinar. Many of you have relied on webinars to stay connected with your customers, employees, students, or other constituents. The product team is in awe of all the creative ways you've used it. We've met with so many of you to understand your requirements and your challenges when it comes to communicating at scale. And so, as Oded likes to say, we're doubling down on product. The single most requested feature for webinar is a gathering place for speakers before, during, and after a session. In real life, this is the green room. Virtually, we're calling it backstage. Now, speakers, panelists, בהופין יש backstage כבר הרבה מאוד זמן, StreamYard, הנה זום מדביקים את הפער. respond to Q&A and get pulled live by the host. Now you won't miss out on the camaraderie of hanging out in the green room when you're hosting a virtual event. We'll be opening this up for beta in the fall. Webinars are an incredibly effective way to communicate at scale, but sometimes you need more than a single session. Many of us navigated putting on attending a virtual event for the first time this past year. We learned that you cobble together several different tools to get an event off the ground. We've seen how, in this new hybrid work environment, what constitutes an event has grown broadly, whether it's an internal event, an invite-only customer summit, or a wide-open global conference. We took these learnings and went to work. Zoom Events is our response. It's a secure, flexible, all-in-one platform to create virtual experiences attendees will love. We approached event creation from the perspective that running an event isn't just an event professional's job. At some point, we'll all be called upon to host a virtual meeting that is really an event, and so we've made it so anyone can build one in 6 easy steps as shown on the screen. As a host, you can select whether your event is a single session, multi-session, or multi-track, and we walk you through branding the event page with images and videos, adding speakers, sessions with video sizzle reels, and creating tickets giving you a real-time view of what attendees will see throughout the process. As we talked with our IT partners about the events they saw created across their organizations, we learned that they needed a scalable and secure way to organize them. We responded with hubs, where event organizers can now post an unlimited number of events based on intended audiences. You can have a hub for internal communications or wellness or a hub for training. The possibilities are endless. Supporting all event variations, making event creation easy enough for anyone, and allowing flexible organization is just one piece. We also had to ensure attendee happiness and delight. We believe the power of events is in the connections made, connecting with speakers, connecting with other attendees, and even connecting with sponsors. And so we've created an event lobby that serves as a launchpad for attendees to view live streams of active sessions and congregate when they join an event. Networking is a breeze. If you mouse over another attendee in chat, you can add them as a contact. If they accept, you can now use the Zoom platform to launch a one-to-one meeting or chat with them directly. לראות מי הדוברים, מי המשתתפים, כשהיוזמה פה היא שכולם יהיו מפיקי אירועים, וכשתרצו
להעמיק dedicated chat channel ולפתח where את you can ask הפרסונה questions and ומפיקת interact with the האירועים reps. שלכם. But we didn't just אתם stop יודעים there. עם מי We wanted to הכי bring טוב the לדבר. thrill of מאוד discovery to the נשמח להיות virtual איתם event. בקשר לדבר. To do this, we're introducing Expo here at Zoomtopia. Move your avatar around a virtual floor and meet with Zoom product experts and booths. You can also chat with other attendees in close proximity. This beta feature is opening up today and tomorrow for up to 1,000 attendees at a time. We hope you get a chance to check it out and would love your feedback. This is our starting point in virtual events, and I'm incredibly excited to partner with you to continue to define this space together. Here at Zoomtopia, we're using Zoom events to communicate at scale with all of you. There are 70 plus sessions over 2 days, and all are accessible from the event lobby. We hope you make some meaningful connections here. Oded, back to you. זום איבנטס, פלטפורמה שבעצם תאפשר לכולנו להיות מפיקי אירועים בפלטפורמה שאנשים מאוד התרגלו אליה כבר. שוב, ה-UX הוא מאוד נוח מצד אחד, מצד שני הרבה דברים מתחבאים במקומות שאנחנו לא בהכרח מוצאים אותם, ויהיה צורך ללמוד ולפתח את הדבר הזה ואת הסקיל של הפקת אירועים, איך כותבים טקסטים נכון, איך מזמינים את האנשים, איך עובדים עם הדוברים, איך בעצם מסבירים לאנשים איפה הכי כדאי להם ונכון להם להיות ברגע נתון, ובאמת לראות שאנחנו מצליחים לייצר ערך. אחת החוויות שעדיין אני חווה גם באירוע הזה, זה שיש spectators, יש צופים ויש משתתפים והם הדוברים. העולם מבקש לשנות גישה בדבר הזה, אנחנו רוצים יותר השתתפותיות, יותר engagement, ויכול להיות שעכשיו אנחנו נראה עוד דברים. זאת ה-Head of Unified Communications as a Service, מאוד מעניין לשמוע אותה. Now these organizations are asking for help transforming more than just their internal communications. They need help transforming and automating customer interactions through their digital front door, like websites or applications. But traditional technology like contact centers isn't enough. Video adds empathy, connection, and enables conversations with experts because they can see you, your surroundings, or something physical you might have. We're excited to announce Zoom Video Engagement Center. We're putting Zoom Video right in the middle of automated end customer and expert interactions. These pre-configured but customizable workflows will easily become part of your existing business processes. Through Zoom Video Engagement Center, organizations will be empowered to grow new customers, drive engagement, and increase revenue. For end customers, these conversations can start at either a digital or even a physical point of presence. They will be routed to the right experts to have highly productive conversations like troubleshooting on the manufacturing floor or connecting with a medical professional. We will help automate what happens before the call, like how the video interactions are scheduled, a waiting room experience, and make joining the video call easy. Then after the video call, we'll help automate follow-up items like surveys or follow-up tasks. With Zoom Video Engagement Center, high-value video conversations will happen at the right time with the right person. My friend Vi will now walk us through a few demos of our vision and how we'll make it easy to get started. As Heidi mentioned, these conversations can start either from a physical point of presence or digitally. Let's start with the physical scenario. As organizations are returning to varying degrees of hybrid work, many are grappling with talent shortages and providing a safe environment for staff. Through kiosks like this one, you can route and connect to experts located anywhere via video. This could be used for customers at brick and mortar stores or even internally for locations like your main lobby. For example, I'm at a local hardware store, and I want to know if the tile that I'm looking at can be ordered in a specific color. Rather than staffing the store to support questions like this locally, a retailer can use a centralized pool of resources shared across locations. Now, with Video Engagement Center, the retailer only has to staff for the most essential on-site roles. The video ensures the communication is fast, efficient, and empathetic.
מדברים על זה Next, let's talk שבחנויות about digital יהיה workflows. קיוסק וידאו You've שיאפשר heard from בעצם Ross about לכוחות expanding workflows to meetings. צוות That בחנות same ואנשים vision extends עבודה to מרחוק, video זה אומר engagement שגם מוכרים בבית בעצם, אנחנו נצטרך פחות אנשים בחנות, אנחנו נצטרך יותר מומחים בדברים שגם יודעים לתקשר את עצמם בווירטואל ומרחוק ולראות את הדברים ולהרגיש בנוח עם הסביבה הזאת. יש כאן הרבה שינוי שהקורונה האיצה, אנחנו רואים שהפתרונות כבר envision. Customers are presented with rich, immersive waiting experiences. If the wait time is longer than usual, you can instantly chat with the customer or provide them with an option to get a call back. Once that video call starts, the expert has access to your customer's records through connectors to EHR, CRM, and other databases. When the call is done, you can automatically send a survey or follow-up instructions. Video Engagement Center is also easy to monitor and supervise. For supervisors and managers, measuring the effectiveness and utilization of your experts is directly available from the Zoom client. You'll have detailed real-time reports and analytics. If there happens to be a VIP that needs special treatment, you can easily change their position directly in the queue. The same visibility is available from the web. טלמדיסן, משהו שעד לפני שנתיים מי השתמש ברפואה היברידית ורפואה מרחוק, הנה מגיע למיינסטרים והם בונים את המוצר עבור זה. זה מדהים בעיניי, זה משנה את המציאות להמון המון אנשים, יש הרבה סטארט-אפים שעובדים בכיוון הזה, אנטידוט הישראלי מנסה להביא את הבשורה הזאת לארצות הברית, הנה כלי שיאפשר להם לעשות ממש את זה, ובעצם חוסך המון עבודה של הרבה מתכנתים ודברים כאלה, כולל יצירה של ה-workflows, מדהים. And integration to CRMs and other systems are just a few inputs away. If you have thousands of agents across dozens of workflows, Zoom Video Engagement Center can also scale programmatically to automate the provisioning to suit your needs. As you can see, Zoom Video Engagement Center will help our customers connect with their customers with trusted Zoom video through workflows that can be automated and embedded in your business. We think Zoom Video Engagement Center will sit alongside your traditional contact center because video is more than just another channel. Back to you, Oded. Thank you, Heidi and Vi. We project that our Video Engagement Center will be available in beta this November and to the public in January. We're also excited to add Five9 and their additional products and expertise to this ever-expanding portfolio of customer engagement products. For millions of people throughout the world, the past many months have only served to amplify their awareness and appreciation of the Zoom platform. We realized how critical connections truly are, and that is why we're continuing to build and advance our offerings to support how we connect today and how we'll connect in the future. We are video first, as we've always been, because we believe there is no substitute for face-to-face communication. אני דיברתי כבר הרבה מאוד על video first communities, והנה העולם מגיע לשם, הסתכלו עליי מוזר שאמרתי את זה לפני כמה שנים, וגם אני מאמין שאין תחליף לפייס טו פייס, אבל יש כל כך הרבה עוד מה לחקור בעולם הזה שנפתח לפנינו. In everything we do, we strive to strike a balance between products and technology by always placing people at the heart of our efforts. That's exactly what we mean by Zoom for You. And on that note, make the most of your time at Zoomtopia. Take advantage of the many sessions and breakouts we have to offer, particularly those that go deeper to the products we featured today. And on behalf of our entire team, I want to thank you for all that you bring the Zoom experience. באמת עשו המון שיפורים בפלטפורמה, יש הרבה מאוד ויז'ן, אנחנו רואים דברים שהולכים לשנות את הדרך שבה אנחנו משתמשים,
ואותי אישית זה מאוד מגניב ומרגש. לא נסגר לי החלון של זה. אתמול הייתה להם איזו תקלה בשידור עם פתאום שמעו את המתורגמנית בספרדית על כל השאר שדיברו. זה היה קצת מצחיק וקצת מוזר. אני רוצה להציג לכם רגע את הזום איבנטס, את הפלטפורמה, ולעשות טיול קצר, ואז אני אלך לפגישה הבאה שלי. זום איבנטס, הפלטפורמה שזום יצרו לאירועים. אנחנו יכולים לראות כאן את הסשן הבא, יש כאן join, אפשר גם לפתוח את האודיו. אנחנו בעצם רואים את הסשנים הבאים, surveys שאפשר למלא, כן, הנה אנחנו רואים מה הסשנים הבאים, אנחנו יכולים לראות את הסשנים השונים, אנחנו יכולים לראות את ה-itinerary, אני כבר בחרתי את הדברים שמעניינים אותי, זה ממש נותן לי את היומן של האירועים שמעניינים אותי. אנחנו יכולים ללכת לאקספו, the expo floor is closed, ואפשר לחזור ללובי, יש פה את הספונסרים של האירוע, ובלחיצת כפתור זה שולח אותנו לאזור שלהם. אנחנו יכולים לראות את המוצרים של ניץ, שזה מצלמה והזום פון שהם מציעים, והמסכים, וממש המון מוצרים, הרבה הארדוור, אבל גם אינטגרציות אחרות. ובעצם הפלטפורמה הזאת, בגדול, אנחנו רואים שהאירועים לא מאוד שונים, הפלטפורמות של האירועים לא מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל כן זום, שהיא הדומיננט פאוור בתחום הזה, באו והציגו הרבה מאוד חידושים לקראת השנה הבאה. אני אישית מתרגש, סקרן, בא לי לראות את זה, ללמוד את זה, להבין, ובעיקר להנגיש את זה, ולראות איך אתם הופכים למפיקי אירועים ומפיקות אירועים וירטואליים, ובעצם מחברים עוד תוכן עם אנשים, כל הנושא של נטוורקינג, בעצם זה החיבור של כנס, וכאן אני מאוד הייתי רוצה לראות עוד אנשים נכנסים לתחום הזה, והופכים לקולגות שלנו, זה קורה לנו בינלאומית, גם בארץ, יש לי שיחות מעניינות עם מי שכן עושה את זה, אנחנו מאוד נשמח ללמד מי שירצה ללמוד מאיתנו איך עושים את זה טוב יותר. תודה, מקווה שזה ישאיר אתכם, ואני... זהו, שיהיה חתימה טובה, ונתראה ב-Q4, and then on עם זום. בינתיים מוזמנים לעשות איתנו אירועים ברימו ובהופין ובפלטפורמות כמו אויה, דברים נהדרים שקיימים, אנחנו כאן כדי לעזור לכם עם החיבור בין מתודולוגיה, טכנולוגיה ואנשים, לעשות אירועים מוצלחים יותר. תודה וחג שמח.